Our study this morning is going to be on pride. It's going to be on pride, which is going to be based on Proverb 11:2, which says, "When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom." Kiswahili? Kiswahili nasema, kijabo kiburi ndipo ijabo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Yes. So, we are going to see or to understand this pride. Because pride, as we have always been saying, is one of the four fruits of the kingdom of darkness. One of the four fruits of the kingdom of darkness, that is pride, envy, covetousness, envy, and then anger. So it's very important if we should understand pride in a deeper sense. It is good as Christian to know what truly pride is. So, pride is a sin that will put the soul upon the worst of sins. Pride is a sin that will put the soul upon the worst of sins. Pride is gilded misery, a sacred poison, and a hidden plague. In short, pride is the root of all sins. Pride is the root of all sins. We all know why Satan or Lucifer had to part with God. It was as a result of pride. So pride is the root. All the others are branches which results from the pride. So pride is a secret poison and a hidden plague. It's a secret poison and a hidden plague. Pride degraded the highest angels into devils, but humility raises fallen flesh and blood to the throne of angels. You see, humility is the opposite of pride. That's why when Adam fell and he attained the character of Lucifer or Satan, Christ had to come in order to give us humility. Kwa hivyo, pride is a sin, and unless it is converted to humility, then we are done in the kingdom of hell. So, this is the great end of God's raising a new creation out of a fallen kingdoms of angels. For this end, it stand in its state of war, a war between the fire and pride of fallen angels, and the meekness and humility of the Lamb of God. That's why, even up to this time, angels or the fallen angels, because of pride, there has always been war between the evil angels, that is the kingdom of
Lucifer and the kingdom of Christ. That is the war, even in this world. There is a war that we are fighting in, that we are into, that is between pride and humility. As you're going to see, you'll see that even us, the only sin that overcomes most of children of Adam, first of all, is pride. Pride is worse than all other sins, as we are going to see. So, pride is the original and root of most of those notorious vices that to be found among the children of men. An example, if we go back to history, before we go on, you will find that what made Herod to fall was because of pride. It was pride that put Herod upon seeking the blood of Christ. It was pride which made Herod to persecute or to kill all the firstborn boys that were born in the children of Israel. Because he never wanted anybody to come or to be above him. Because when he heard that the king of Jews is born in Bethlehem, or was born in Bethlehem, then because of pride, he could not allow any child, a boy child, to grow, because he never wanted competition with anybody. It was pride. It was pride that put the Pharisees upon the persecuting of Christ. It was because of pride, nothing else. They persecuted Christ because of pride. Why? They never wanted anybody to come and teach something different than what they were teaching. Whether it was right or wrong, they wanted a status quo. They wanted to remain to be the teachers in Israel or in the church of Israel. So when there came somebody who was teaching against them, pride could not allow. That's why they persecuted. That's why they killed him. Those are the Pharisees. It is pride which has made havoc in the church of Christ, even in the dark ages. When reformations, when there came people who wanted to reform the church, the Catholic Church started persecuting them. It was because of pride, nothing else. Pride. Why do you come and teach something than what we are not teaching? You know, you want to be above us. So they wanted to remain the only people who could teach Christ's doctrine. So when there came some people who are saying this is not the true doctrine, so pride overcame them and they started persecuting the reformers. It was pride that made Athaliah destroy all the seed royal of the house of Judah, that he might reign. You know, this woman or this person killed all the house of Judah, the children. If you read 2 Chronicle, before you go on, read 2 Chronicle 21:10. Maybe we can get a light there. 2 Chronicle 21:10. So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand, because he had forsaken the Lord God of his fathers. That is 2 Chronicle 22:10. Ibusoma.
But when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah. That is it. She arose and destroyed a mother. You see, it was because of pride. Pride can do havoc. If you read 2 Samuel 3:27, what does it say? 2 Samuel 3:27. Basi Abineri alipokuwa amerudi Hebron, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango ili aseme naye kwa faragha. Akampiga mkuki wa tumbo huko hata akafa kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. You see now, that was a general. Abner was a general also, and these were people. Yani Abner was seeking friendship, but Joab killed him because of pride, because he wanted to be known to be one of the, yani to be known in Israel, because he was a general of David. Even David was not happy because of Joab, because of what he did to that man Abner, who had surrendered himself. If you read 2 Samuel 20:9 and 10, what does it say? Naye Yoabu akamwambia Amasa, amani kwako ndugu yangu. Kisha Yoabu akamshika Amasa ndevu kwa mkono wake wa kuume ili ambuzwe. Wala Amasa hakuangalia huo upanga uliomo mkononi mwa Yoabu. Basi akampiga nao wa tumbo, akamwaga matumbo yake chini, asimpige mara ya pili, naye akafa. Kisha Yoabu na Abishai nduguye wakamfuata Sheba mwana wa Bikri. So you see, all these things are just an example for you. In order for you to understand, you may read those verses in a wider context and see why all this was happening. In short, I won't tell you it was as all these things were happening, or why were these killing? It was because of pride. Pride is the root of everything. If you read those stories, you will see nothing else. You can also, for you to understand, you can also read 1 Kings 16:18 to 10. Then you'll see there a case between Omri and Zimri. They were king. Why one had to kill the other? Or they were leaders. Why one had to kill one another? All this was as a result of pride. So it is pride that has ushered in all the contentions that be in towns, cities, countries, families, and even pulpits throughout the world. Even pulpits. When you say pulpits, that means the church. Even in present day, a pastor or a preacher, he doesn't want to be below another preacher. That's why you see there is multiplications of churches. It is because of pride. Many have decided to open their churches because they found that in a place where they had been worshiping or they were below something, there was not that man or that person or that leader in that church was overshadowing them. They could not be known, and they wanted to be known that also they can teach or they can be pastors or they are good. It is because of pride, nothing else. So it was pride and ambition trained that put Absalom upon pursuing his father's life, from whom he had received life. You all knows about Absalom.
Absalom was a son of David. And you remember there was a time David had to run barefooted because of his son Absalom. Absalom wanted to take his kingdom. You see now? And yet, his father was the king. So what was driving Absalom? Nothing. It was because of pride. He could not be happy unless he becomes a king like his father. So pride has brought a lot of mischief in this world. You can remember the pride of Nebuchadnezzar. You can see that Nebuchadnezzar destroyed Assyrian monarchy. You can also remember the pride of Cyrus. Cyrus is the one who destroyed also the Babylonian monarchy. All these are driven by pride. You can also learn more from the pride of Alexander the Great. He conquered the whole world. He was driven by pride. So without pride, you cannot be somebody in this world. This world is gotten by pride. Pride is a moving power to acquire even wealth. You will find that most people who are very rich in this world, they are driven by pride. They want to be on top of someone. They want to be above every person. They want to be renowned by every person in this world. They want to have the highest than other people's have. So due to that, they can work day and night. They can even do havoc in order to attain their goal. It is all because of pride. There is no tongue that can express, nor heart that can conceive the horrid sins and misery that pride has ushered in among the children of men. There is no tongue that can express how much pride has brought, how much evil pride has brought in this world. No word can express. Hakuna, there is no, and you cannot have one word to express it. But it is all because of pride. What we see in this world, the gap of the rich and the poor, it keeps on widening because of pride. Because even that person who is poor, you might think that he is not proud. But if you want to know that pride, he is full of pride, let him get money. That's when you know him. Lakini wakati hakuwa naye, unaona kana kwamba ni mtu nini? Mtu mpole, mtu mzuri. Lakini wacha awe naye, ndio utajua yeye alikuwa nani. So pride imejificha kwa all mankind in this world. Watoto wa Abraham, they are driven by pride. Hata yule ambaye unaona kabisa hana kitu, kuna pride is in him, in full. Si ati kusema ati is only that he has no power to do what he wants, or is only that he has nothing to show his pride. Lakini pride iko. So all sin will down with a pride heart that is resolved to rise. Great sins are not seen with such a soul. He makes nothing of those very sins that would make the very heathen to blush. So great sins are not seen with such a soul. Ambaye ni gani?
that is full of pride. Let us say it is full of pride. So the second proposition ambayo nataka tuangalie ni where pride has possessed itself thoroughly of the soul, it turns the heart into steel, into a rock. Pahali pride yani imepossess ama imejipanga vilivyo na imepossess completely binadamu kwa sababu ya worldly wealth. Hapo in that person it makes him a rock. Ni kusema mtu yani a steel, a hardened man. A hardened man. You see, for example, let us look someone like Pharaoh. Pharaoh, you all know how Pharaoh. Pride turned his heart into steel. Into a very rock. Or you think, why was Pharaoh against all the miracles which were done by Moses? You all know that yeye alikuwa anafika pale anasema huyu Mungu wako ni Mungu gani ndio ni muabudu? Nini ilikuwa inamsukuma? Pride. Pride against who? Against God. Sio kama tunaelewana? Binadamu anaenda, you'll come to find that, as we are going to see, that God resists the proud. Ni kusema God uanga nafika pahali ni kana kwamba he fights back the proud person. Anapigana na the proud person. Manake Satan, if you all remember, when he fell, he wanted to be above God. He wanted to be above God. And you remember, God had given him everything. Because there is no creature which is created which was not created by God. But you can see, Satan or Lucifer wanted even to be above God. And that's why he had to go back to himself. Little did he know that when he was going back to himself, he was going into the first principle, that means he was going to be in darkness, because he was going to be part of dark nature where there is no Christ. That's why Satan fell. He never thought that by going back to himself, he is going to go to darkness. He thought that by going back to himself, he is going to be above God. Because he thought then he can command or he can do anything he wants because he has gone back to himself. And that is the same sin that our father Adam fell. Sijui kama mnajua hivyo. Kwa sababu wakati Mungu alisema, of all these trees in this garden, you might eat. But the tree of knowing good and bad, don't eat. People have never known what this tree was. This tree of knowing good and bad, it means God has created you. And God, the same God, has made light in you to be his image in order to represent him. How are you going to represent him? You must represent God both in will and deed. You do the will of God because God has created you. He has given you the light to do his will. So you must do in accordance with his will in order to reveal him as God.
But here is the trick. But if you are going to go back to yourself, that means you are not going, you are going instead of willing the will of God, you are going to have your own will. Because you are a creature, a complete creature, and you can have your own will because I've created you. Then automatically, that's when he said, if you take this tree of knowing good and bad, definitely you are going to die because you want to know what is evil. But me as God, I've created you and have taken all the pain to bring you to a point where that you are not going to know evil because you are not going to go back to the dark nature where I brought you as a creature. But if you want to know, then automatically that means you are going to know evil because you are going to have that dark nature in you and you are going to feel it. Sijui kama tunaelewana? So pride, this is because of pride. Because pride comes when any creature want to rely or to glorify self. And whenever you want to glorify self, that means that is what we call darkness. That's why we say pride brought the Lucifer to darkness. He went back to darkness. Pride made Adam to go back to darkness. Even today, those people, because of pride, they don't understand themselves. They think pride is okay, but they don't know that pride will take you back to that darkness where you came from. You won't go back to God. You'll go back to darkness, and that's why we say you'll go back to hell, because pride is a fruit of hell. So you see here, Pharaoh, God strikes again and again. God sets plague upon plague. And yet, the more he is plagued, the more he is hardened. Juu kama tunaona pale. Kwa hivyo nikumaanisha pride, vile pride inaendelea, yani vile pride unafunga macho from one pride to another, the more you are hardened. The more you hardened. Kwa hivyo Pharaoh alienda from one point and to the other mpaka akawa so hardened. His pride turned his soul into a rock. Pharaoh. He is no more sensible of the frowns of God. Akawa, even the threatenings of God, akawa, he was not sensible of it anymore. He was not sensible of it anymore. So the threatening of God, the plagues and strokes of God, they never made anything to him. Kwa hivyo kumaanisha binadamu kwa sababu ya ugumu, kwa sababu ya pride, wanga na harden from one point to the other mpaka inafika those leaders in this world, is very hard to see a leader turning back to God. And when I mean turning back to God, I mean being born again. Because being born again is something very different than when we see leaders just going to church for what? For technical appearance. Who's a technical appearance? He might be there in the church, but he's a hypocrite. That's not turning back to God. That person is so hardened because of pride. These worldly leaders, they are so hardened as a rock. They are so hardened. Sometimes they even want to be like God.
That's why they are called gods. There's a verse in the Psalms, I don't remember it, where the leaders are called gods. I want you to look at it. Psalms 82:6. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. You see now, even 8, the same 86:8 inasema, among the gods, there's none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy works. Because the leaders of this world, they behave like gods. They behave like gods. That's why they want to be known. That's why they want to be praised by men. That's why they want to be leaders. You can imagine somebody having a lot of money. He can eat for the rest of his life. Why does he campaign to be a president and he uses a lot of money? Do you think what is it pushing that person? It is pride. It is pride, nothing else. Huwezi kusema kuna kitu ingine gani? It is pride. Pride had hardened his heart. Who? Pharaoh, that he starved not, that he yielded not. So, about Saul, if you read 1 Samuel 15:30, 1 Samuel 15:30, hebu soma. Inasema, akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa, na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli. Rudi pamoja nami, ni muabudu Bwana Mungu wako. You see, you read in English. Then he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. So you see, huyu ni Saul. Anasema nani huyu anaambia honor me before my people. Honor me before my people, that I may do what? Anasema mna gani? Honor me before my people, that I may do what? I may worship you. Kwa hivyo shida ya Saul ilikuwa ni nini? Ni awe nini? Aheshimiwe mbele ya nani? Ya watu. Sio mbele ya Mungu. Honor me before thy people and before the elders of Israel. Na huyu anayeambia ni Samuel. Ni Samuel. Anaambia Samuel hivyo. Kwa hivyo Samuel anamwambia yale ambayo amefanya makosa. Anamwambia niheshimu. Niheshimu mbele hawa watu. Ndio tuende pamoja na nani? Ndio tumwabudu huyo Mungu wako. That's the way leaders are. They prefer honor. That's why unaona it is not, si ati watu waone kana kwamba it is something strange wakati a leader anataka hata aende kwa kanisa. Unaona sasa yeye aharibu the way of worship, lakini yeye wewe ukiwa pastor pale make him to be honored by who? By people. Wale watu kwako kwa kanisa wafanye nini? Wamheshimu. That is his aim. Aheshimiwe na watu wa kanisa, ndio mupelekane na yeye na huyo Mungu mnafanya nini? Mnaabudu. So kama hamutamheshimu hawa watu, hautamfanya wamheshimu, hamwezi pelekana na yeye. So yeye, he is acting as a god, as another god. He is acting as another god. That's what unasikia pale Psalms anasema, ye are gods, and they act like gods. Na hapo nasikia anasema hakuna mwingine mkubwa kuliko Mungu, manake he is above all gods. Because these world leaders, they behave like who? Like gods, as if they are gods. So you can see Samuel. You see now, if you read Daniel 5:18, hebu soma. Inasema, kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadnezar baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. That is who?
Nebuchadnezzar. But Nebuchadnezzar hata kana kwamba haya yote alipatiwa. Hebu soma na Kiingereza. Alafu 19 anasema na kwa sababu ya ule ukuu aliompa watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. That is the pride of Nebuchadnezzar. Hebu soma na Kiingereza, especially that last 19. O thou king, the most high God, gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, languages trembled and feared before him. Whom he would, he slew, and whom he would, he kept alive, and whom he would, he set up, and whom he would, he put down. You see, nani alikuwa amemweka in that position of leadership? Manake tunaambiwa all the leaders wanachaguliwa na nani? To do God's purpose. Lakini sasa hata kana kwamba amechaguliwa na Mungu, lakini yeye mwenye alitaka kuua anafanya nini? So yeye ni kana kwamba sasa he has gotten the power. Because of pride, he can do anything that he want to do. And he did everything that he wanted to do. Yule anataka kuua anaua. Yule anataka kuacha nini anafanya nini. So he saw the vengeance of the Almighty upon his predecessor, and God took him up and rushed and lashed him till the blood came, and yet he made nothing of it because his heart was hardened in pride. Hata wakati Mungu anataka kumpima kidogo, yeye alikuwa hardened mpaka akawa against God. A leader anawekwa pale, ukimuuliza anasema amewekwa na nani? Na Mungu. Lakini the same leader akishakaa pale, because of pride anakuwa against nani? Against God. Why? Mpaka ana persecute watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Anafanya hiyo yote. So pride sets a man in opposition against God. He says he becomes an opposition against God. He is made a king by God, but because of pride, atakuwa sasa against who? Against God. Hata hajui Mungu. Kama leaders wangekuwa wanajua Mungu, kama leaders wangeheshimu Mungu, my friend, hatungeona corruption ambayo tunaona in any government in this world. Hatungeona mauaji ambayo tunaonanga mauaji yani katika serikali, ama unakuta persecution. Hatungeona mambo zingine tunaona. Why? Because if these leaders, they fear God who has elected them in that position, hakuna hata moja angekubali kuembezzle money ama to corrupt anything in the government. For fear of who? Of God, who has put him in position. Lakini yeye anasemanga ameingia hapo kwa sababu ya nini? Ya pesa yake. Na nguvu zake na kampeni yake na kudanganya kwake na hata kudanganya watu. Yes, so long as aingie pale. That's why we see he is driven by pride. Kwa hivyo kumaanisha pride sets a man in opposition against God. Other sins are aversion from God. But this sin is a coming against God. Dhambi zingine wanga kabisa watu wanatenda because ya tamaa zao. Labda mtu anataka kitu fulani kwa tamaa zao zingine za kimwili, tamaa whatever, anatenda dhambi. Lakini the sins of pride is the only sins that goes against God. Hiyo ndio dhambi peke yake ambayo wanga inaenda against who? Against God. Hebu soma
James 4:6. James 4:6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajitukuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. You see now, English? But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Why does God resist the proud? Why does God resist the proud? It is because you cannot resist something unless that something is against you. You cannot resist. Which means God resisted the proud. Why? Because they are against him. In other sins, a man flies from God. But in this sin, a man flies upon God himself. Proud wanga ina go against God himself. Ukiangalia all the leaders in history, utaona yeyote ambaye amekuwa a leader alifika pahali akawa against the same God. To kill, hakuna pahali Mungu anasema mnataka usiu. Na hakuna watu ambaye wameua watu wengi kama nani? Kama leaders. So kwa nini? It is because of pride. Why? Because he doesn't care. Wakati Mungu anasema usiue, yeye naye anasema for me to maintain my seat here I must do what? I must kill. Sasa anaresist nani? Kwa hivyo God resists the proud. Manake this proud man is against God. So a man does not resist another till he is set upon him. You see now, God resists the proud. It makes that much to us that the proud heart sets upon God himself, and therefore God resists him. Kwa hivyo, wakati mtu analeta battalion against God, the same God naye analeta nini? Battalion against who? Against him. Manake, man by nature will always be against God when he is full of pride. So a proud heart resists and is resisted by God. So another point is this. Pride is a sin that shakes forth and shows itself not one way but many ways. Which way? First, inaonekana we have seen in Kings, but now how can you know pride kwa watu wa kawaida? Ni katika looks, kumwangalia. Hebu soma Proverb 6:17, nasema mna gani? Proverb 6:17. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Ingereza? A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Yeah. Kwa hivyo, proud look. Unajua kuna watu, in fact, hata kumwangalia hivi, anaangalia in a way that kabisa unaona that's pride. God hates that. Hiyo manifestation ya pride with the looks, Mungu wanga hapendi. The other things ambaye Mungu wanga hapendi, it is the haughty eye God hates. Hebu soma Psalms 131:1. Psalms 131:1. Bwana,
Moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala na mambo yashindayo nguvu zangu. Kwa hivyo ni kumaanisha there is a haughty eyes. Pride inaweza kuonekana through haughty eyes. Macho. Kuna watu wanga wanatumia macho kuoneshana their pride. Sana sana wanawake. Kuweka macho in a way that unataka uonekane, watu wa kunotice. Those are the haughty eyes ambaye God's hate. Macho ambaye inainuka. Watu wanakaa kwa, yani anajifanya anakaa, yani anaweka macho yake in a style that kila mtu anataka amuone. Those are the haughty eyes. Those are the manifestations of pride ambaye iko katika society. Sawa? Sometimes that's look. Sometimes pride shows itself in words. Katika maneno. Ukisoma Daniel 4:30 inasema namna gani? Daniel 4:30 inasema namna gani? 4:30 inasema, Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Kiingereza? The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? You see now, pride can show itself in words. Maneno. Kuna mtu anaweza jenga nyumba, lakini kwa sababu hajapata compliment, anataka mpaka usikie ile nyumba amejenga. Na hata akienda kukuonyesha ndio afurahi, wewe lazima uongezee chumvi, mwambie ai hapo umejaribu sana. Nimeona, you see now, because this person, you know what he is doing, he is driven by pride. Hata hii anataka kukuelezea ni pride bado inafanya nini? Ina manifest itself. Because he want to feel that he is doing something that is very important. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapa Nebuchadnezzar, yeye anasema, is this not Babylon which I have built? This is my empire. You see now, that is pride. Hawa watu ambao wako na mali nyingi wanataka kuwa recognized. They want to be recognized. Na ndio naona hawa watu wakienda pahali, if you don't recognize that person, utatoka ngo, hakuna kitu utapata. But recognize that person. You want to be recognized. Utakula na ukunywe. So that is pride. Kwa hivyo, yeye is a proud man. Na ukitaka usaidizi kwake, lazima ufanye nini? Upromote nini? That pride in him. Sawa? If you compare it with Psalms 73:6. Ukisoma Psalms 73:6 inasema, hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao. Jehuri huwavika kama nguo. Kiingereza? Therefore pride compasseth them about as a chain. Violence covereth them as a garment. You see now, pride covered them as a? Pride compasseth them as a chain. As a chain. Violence covereth them as a garment. That is it. Those are the worldly people who are governed by pride. So sometimes pride shows itself in the habit of the body. Habit of the body.
mavazi. If you read Acts 12:21, hebu soma Acts 12:21, inasema namna gani? Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Akatoa hotuba mbele yao. Watu wakasema anakaa kama nani? Kama Mungu. Ukisoma hapo chini nasema watu walisema anakaa kama Mungu. Mavazi. Inasema watu wakapiga kelele wakisema ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Hebu soma Kiingereza. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. You see now, that was pride. Kwa hivyo pride inaweza onekana even kutokana na mavazi ambaye watu umefanya nini? Umevaa. So the question is, hatutaki kuvaa mavazi mazuri? No, because tunaweza kuuliza then mambo mengine ni magumu sana. Because you can avoid that looks of pride. Those haughty eyes unaweza kuavoid. But when you come to mavazi, you cannot avoid them. Si ni kweli? Lazima uvae, ni kwa sababu wewe ni mtu uko hapa duniani na uweze kaa ati mchafu ndio usionekane. But lazima uvae na uvae vizuri. But in this consideration, one, when it is not modest but carries with it provocation to lust and wantonness. You know, when you say modest, ni kumaanisha nguo ambayo umevaa sio iko na kakitu. Iko na kakitu ambaye kana kitu fiche ndani yake. Hiyo sasa ndio inakuwa is not modest. Iko na kitu. For example, hebu soma Proverb 7:10. Proverb 7:10. Inasema nini? And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Kiswahili? Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. So you see, mwerevu wa moyo. So here you see, hii ni nguo na kila mtu anavaa. Lakini kuna nguo ya nini ambaye huyu mwanamke alikuwa amevaa? Ni ya nini? Ya kikahaba. So hiyo ndio sasa ambaye imewekwa amevaa purposely because she has a hidden agenda. That's not a modest garment. It's not a modest way of wearing because there is a hidden agenda. Hapo, for example, unaweza enda uone mwanamke amevaa nguo imefika pale, alafu unaona tena ameweka mkato. Sasa unashindwa, sasa yeye mbona aweke hiyo nguo namna hiyo? There is a hidden agenda. Sasa hapo ndio tunasema that is being pride. Hiyo ni pride. Hiyo inatokana na pride. Na there is another motive, sio ya kuvaa. But wewe ikiwa kabisa unavaa nguo ni smart, na unavaa without any other motive, that just because you want to be smart, that one is not a sin. Hiyo sio dhambi. But the moment kuna kitu umeongezea with another motive, ni mbaya sana. She was subtle of the heart. Yeye, huyu mwanamke ambaye alitokea pale, alikuwa ako na kitu fiche ndani yake. Alikuwa na ukora ndani yake. So, inasema mna gani?
women adorn themselves so as to provoke men to lust after them, though no ill follow upon it, yet those women shall suffer eternal damnation, because they offered poison to others, though none should drink of it. It's very serious. Unajua wanawake wanaonanga tu mtu anavaa nguo, anaenda anavaa ati anasema watadu nini. But what she is earning is a worst sin. Ni kama ukuje wewe upatie mtu poison, akunywe poison ambaye wewe huwezi fanya nini? Huwezi kunywa, lakini umpatia poison. Hiyo ndio dhambi ambaye utakuwa judge naye. Ni kusema you are giving people poison ambaye wewe mwenyewe hiyo poison huwezi fanya nini? Huwezi kunywa. Wakati mtu anavaa nguo ambaye ina provoke men because of lust, because of pride of life. So persons sin in their clothes, whereas they exceed their degrees at rank in costly clothes. Wakati tena mtu ana exceed nguo, unavaa nguo so expensive mpaka unakuta you are not comfortable financially, lakini wewe mwenyewe unajifinyilia mpaka unaweza hata watoto wako wazivae mzuri, ama siende hata mambo ambaye unatakiwa kufanya hapa basic, lakini unanunua nguo ya pesa mingi sana. That tena it is pride, na tena hiyo tena ni dhambi, na hiyo ndio inakataliwa katika 1 Timothy 2:9. Hebu soma 1 Timothy 2:9. Inasema namna gani? Inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kushuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Kiingereza? In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. Okay, read again 1 Peter 3:3. Nasema mna gani? 1 Peter 3:3. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kushuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kiingereza? Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. Yes. The apostle here does not simply condemn the wearing of gold, but he condemns it in those that go above their degree and rank. How do you condemn? Manake wearing is okay. If you have money, hata kuvaa nguo, yani nguo ambaye ni mzuri is okay. But if you go above your rank, yani kulingana na mapato yako, sasa hapo tena inakuwa ni dhambi. So these words are an admonition than a prohibition. Sio kuprohibit na kuprohibit, hapana. Wewe unaweza vaa nguo, lakini sasa naye uangalie sana ni kwa nini unataka kununua nguo ya 20,000. Kwa nini unataka kununua nguo ya 20,000 and yet wewe mapato yako hairuhusu? Why? Ni msukumo gani hii? Sasa hapo tena the question comes. Hapo ndio sasa Wakristo wanakuwa prohibited. Don't be driven by pride. So unless kuna pride, kama kuna watu wanataka wakuone umenunua nguo ya pesa mingi, hiyo haiwezi tokana ati kwa sababu ati ni kwa sababu wewe unapenda nguo, hapana. Umejifinya mpaka unakuta you are uncomfortable financially because unataka nguo ya pesa mingi. That one is a sin mbele ya Mwenyezi Mungu. God reads the heart. Nini inakusukuma?
mpaka ujiweke in that position. So it is sinful when it is so expensive as that it hinders works of mercy and charity. Unasikia? Yeah, it is sinful when it is so expensive as that it hinders works of mercy and charity. Hata uwezi saidia, yani unaenda mpaka hata kukuta mtu ako na shida uwezi saidia. Manake wewe umekuwa so expensive, kazi yako tu inafikiriaga tu kukaa, to pamper the body. Ina hinder other works ambayo unaweza fanya ya Mungu, ya kusaidia watu wa Mungu. So ina hinder that work. So tena wewe ukishaelewa hii dunia ni nini unafanya, ama ujue hata hii mwili ni faida gani iko naye sana, na kazi yake tu ni kukuweka tu uishi ufanye kazi ya Mungu. Ukitoka katika huu mwili, you are so on the side of God, you should not, uwezi fanya mambo ambaye kabisa kabisa unajua at the end of everything hakuna faida ambayo utapata. Afadhali ufanye kazi ya Mungu. So tumeona hiyo, when person habit themselves in strange and foreign fashions, which is the sin, shame, and reproach of many among us in these days. Unakuta watu wanaiga some other countries. Sasa nyinyi kwa sababu mmeona watu wengine wanavaa hivi, na nyinyi mnataka kufanya namna gani? And ukija katika your community, that thing ambayo unavaa, it is an abomination. Now haipendi. But you are going against them kwa sababu ya foreign fashions ambayo umeona watu wakifanya nini? Wakivaa. Wewe ujue, in that sense, God judges wale kwao wakiwa wanavaa. Inaweza kuwa kwao sio nini? Sio dhambi. Haionekani ikiwa mbaya. Lakini wewe kwa pahali unakuja unakaa na wale unakaa na wao, kama unawaudhi na unaumiza, kwako ni nini? Ni dhambi. For example, ukija katika our languages ambayo wanga tunaongea, there are some things you cannot explain with your language. Watoto wakiwa pale, ndivyo ni watoto, hata kuexpress, hata saa zingine kuongea in our language, you speak some other things with our language, unakuta it is very hard. Si ni kweli? Lakini ukienda kwa wazungu wakiongea Kiingereza, hiyo mambo wanaongea hata watoto wakiwa wako pale. True? Why? Lakini ukija kwetu ukianza kuongea hivyo na unaanza kusikia hapana, usiongee hivyo. But when you go to that language, they talk it. Lakini wewe ukija uongee mpaka wale watu wanaweza kuwa wamekaa pale chini, wanaweza kuambia kwani huyu mtu amekuwa wazimu? Anaongea mambo gani sasa? So kwako with your own language is a sin. Wakati unaongea kitu ambayo inaudhi watu hao, watu wako karibu na wewe. But when you go to those people, watu wakiongea is not a sin. So ni hivyo. Unaona kuna mambo watu wanaiga from foreign countries. Unafikiri hiyo mambo ukija kwenyu naye, because people are doing it, you can do it openly. No. And that's why utaona when you come to these movies ambayo watu wanaona, if you go to the foreign countries, wanaziona vizuri sana, na in fact ni watoto wao hata waoni kama ni shida. Lakini sasa sisi tumekuwa incorporated in that scenario, mpaka hata watoto wetu wamekuwa hardened without even understanding things vile zinakuwa. We have rushed ourselves kwa vitu ambaye kabisa sisi wenyewe our culture haijakubaliana, lakini we are forced kwa sababu tumekuwa na mambo hayo katika TVs. So those are the things ambaye tunasema they are strange foreign practices ambaye if you go in that direction hazikubaliani na nyinyi, unakuta ni dhambi wakati wewe unatenda in your community. Kama haikubali, haitakuwa sio dhambi, manake they hate it. Ni kitu ambayo ukifanya inakuwa hawaipendi na inawasubua sana. Ukiangalia mambo, for example, wacha tuseme nguo
hakuna pahali itapeleka mtu mbinguni. Na hiyo imekuwa ni shida sana, kwa sababu kuna watu hata wamefanya katika kanisa, kuna watu hata wanavaa nguo zingine mrefu, zingine zinakaa. But nguo yani sio kitu ambaye inaweza kuwa a standard of those who are going to go to heaven and those who are not going to go to heaven. But all what here we are talking about modesty of wearing. You can wear in a modest manner without anything in your mind. Without anything, without doing something because somebody is doing it. Regardless whether that thing people like it in your society, you want to do it. Kwa hivyo ile kitu itakuwa inakusukuma, it is pride, but not the will of God to that community. Because hawa watu ambao wako pale, ujue wao ndio wana represent Mungu in their conscience. Kama unawaumiza, ndio nasikia Paul alisema, I had to make myself everything unto all people. Paul angeenda pahali akuta watu wafanye hivi, hata yeye alikuwa anafanya nini? Haezi fanya kulingana na vile hawa watu wanakaa. Yeye kuna pahali alisema kula nyama ambayo zilikuwa ni za idols. He knew it was not a sin. Manake idols are inanimate things. Paul knew, he was a Christian. But when he went to the heathens, wenyewe, akikuta there are some Christian ambayo wamekuwa they were heathen lakini wamekuwa wa Kristo. Na they know his nyama is the idols and they hate it. Paul hangekula nyama. Yeye hangekula nyama. Ndio asiofedi nani? Hawa watu. That is, hivyo ndivyo yani inasema hapa. Ndio asiofedi hawa watu. Lakini akitoka hapo, akienda pahali wanakula nyama, yeye anararua. Kwa sababu gani? Hiumizi hawa. Lakini ukienda kwa wale ambao wanaumizwa naye, kwa nini wewe utaka kwenda kukula nyama pale mbele yao? Na kwao wanajua ni dhambi. Kwa hivyo wewe ukikula hiyo nyama utakuwa unawaumiza. Conscience yao itakuwa kabisa inaugua kwa sababu yako. Hivyo ndivyo tunasema hapa. Kwa hivyo nguo naye ni hivyo. Usilete something foreign unavaa kwa sababu watu wengine wanavaa, na watu wale huko naye pale hawafanyi nini? Hawafanyi na hawakubali hiyo. So, sometimes pride shows itself by the gesture and courage of the body. Gesture. Watu wanafanya mili namna hii. Mtu anafanya kitu fulani ambaye kabisa hiyo kitu ukiangalia, you all know it. We have seen it with women, especially. Gesture. Gesture is a fruit of pride. Sasa, ukisoma for example Isaiah 3:16 inasema namna gani? Isaiah 3:16. Hebu soma. Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Zayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa miguu yao. Nasikia? How no the daughter of what? Of Zion. Walikuwa nenda namna gani? Kiingereza? Moreover, the Lord said, because the daughters of Zion are haughty and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go and making a tinkling with their feet. Hata wakitembea kuna watu wanaweza kuwa anataka kuvaa kiatu. Akipita pahali akiambia watu wanajua nini? Anapita. You want to make hata a noise. Wengine wakati anaenda anakutana na watu wengine hata kana kwamba ni wanaume, unaona huyo msichana anataka ku make sure amekuwa noticed. Amekuwa hawa wanaume wamenotice yeye ni nani. Hiyo ndio tunaita haughty eyes with stretched up necks. Mpaka anataka tu ainuke hivi kidogo ndio watu wafanye nini. Those are things ambaye we call them gesture.
of the body. Na hii is a fruit of pride. And God hate it. Kwa hivyo, those are manifestation za pride vile zinaweza kuonekana in a society. Umeziona tu, unazionanga tu, yani ukipita hivi unaona some of these kabisa wale watu wamejaa nazo ni wanawake. So sometimes pride show itself in contemporary challenges of God. Wengine ni challenges. Kuna watu hata wataki kujua mambo ya Mungu. Hata kuambia mambo ya Mungu, wao wanaweza kuamka waende. I remember sometimes when I was working, someone told me, when it is a working day, I don't want to hear anything about this mambo ya Biblia. You see now, that is pride. That is pride. I don't want to hear. So sometimes pride shows itself by bragging promises. You see now, for example, Exodus 15:9. Exodus 15:9. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. My lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. That is pride. So pride, unakuta kuna watu wanapanga mambo like politicians. Saa hii kuna watu wanapanga mambo ya 2022. And kabisa everything ambaye wanataka kufanya wanaongea as if hiyo mipango yao itafanya nini? Ndio itaamua na itawafikisha pale. That is pride. Nataka nipange hivi, nikiwa nitawafanyia. You see now, that person, he is not, hakuna pahali hata na means the word Mungu akifanya nini? Akitufikishia. That one is not there. Yeah, he feel kabisa, yani he must be there. He must be there. Hiyo inakuwa ni manifestation of pride kwa watu. So pride is a sin that of all sins makes a man or a woman most like Satan. I repeat. Pride is a sin that of all sins make a man or a woman most like to a Satan. Kwa hivyo, hii ndiyo dhambi peke yake ambaye inafanya mtu akaribia nani? Shetani. Pride. Na watu hajui. So pride is so base disease that God had rather see his dearest children to be buffeted by Satan than that in pride they should be like to Satan. Ni ugonjwa mbaya sana that Mungu anaona ni vyema watoto wake wawe atumie Shetani ku afflict them than kuwa na pride. Afadhali Mungu akubali uwe afflicted by the devil. Yani awachie affliction zikugonge, lakini uziateni character nani? Ya Satan. That's why the children of men or the children of God are always under affliction. Ndio wasifanane na nani? Na Shetani. Kwa sababu unajua the moment, sasa hapo unajua lazima ujiulize. Kwa nini? Ni kumaanisha huyu ambaye anakubaliwa a excel katika hii dunia and to that excellence. Ni kumaanisha nini? Huyu ambaye anakubaliwa kae, awe na mali hapa duniani, apande hata ngazi kabisa hapa duniani, ni kumaanisha nini? Huyu mtu anaateni character gani? Ya Shetani. Because you have got a possession in the kingdom of this world. Na Satan tunakumbuka aliziambia Christ namna gani? Uniinamie nikufanya nini? Nikupe ulimwengu wote. Kwa hivyo nakumaanisha
Huyu mtu ambaye amepata ulimwengu wote, nini amefanya? Amemwinamia nani? Hawezi kubali. Atasema wewe. Mtu hawezi kubali. Hebu soma 2 Corinthians 12:7. Nisema mna gani? 2 Corinthians 12:7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. That is it. Nisije nikajivuna kuliko kia? Kwa sababu Paul sasa alikuwa amekuwa, yani mambo mengi Mungu alikuwa amemfanyia, and revelations of the truth of God. Sasa huyu ndiposa aweze kusimama on the side of God. Kuna mwimba ambaye it's very hard even to understand even today. Hii mwimba ilikuwa ina gani, ambaye Mungu aliwachilia iwe ina buffet yeye, kusudi, yani akawasitia shetani kusudi asifanye nini? Ajisifu? Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu ndiposa watoto wake wasiwe kama shetani, kwa sababu anawatoa. Christ is taking us from the kingdom of this world, the nature of this world. Kwa hivyo yeye anawachilia mambo mengi sana, ndio akuzuie usiwe kama nani? Shetani. Because the more you get in this world, the more you are full of pride. And pride is the root of all evil. And pride is hell. So humility makes a man like to angels, and pride makes an angel a devil. Nasikia? Humility makes a man like to an angel, a good angel, and pride makes an angel a devil. Pride is worse than the devil. Hebu sikia hapa. Pride is worse than the devil, for the devil cannot hurt thee till pride has possessed thee. Hiyo kumaanisha nini? Ni gani mbaya? Pride or Satan? Pride. Lakini watu wanaogopa shetani sana, lakini they are full of pride. Lakini hawajui wao pride ambayo wako naye, it is worse than Satan, because the same pride ndio ifanya hata shetani afanye nini? Aanguke, aende back to hell. So pride is worse kwa sababu wakati shetani hawezi kudhuru wewe kama hauna nini? Kama hauna pride. Kwa hivyo pride is a chariot of the devil. Tunaona pale? So pride is a chariot of, yani the devil can only ride on pride in you in order to get you. And that's why ukiangalia pale anaambia Yesu Kristo, ukiniinamia. You see now? Ukiniinamia. And since he was the prince of this world, and this world, this is a world of darkness, and pride is the highest principle of this world. So when Kristo kama utaniinamia, you accept pride iwe inakuongoza, then nitakupatia hii ulimwengu wote. But Christ knew who is Satan. So how many people in this world wamemuinamia na amewapatia kila kitu ambayo wanataka? Millions and millions. Lakini sasa ukiwaambia hivyo hawezi kubali. Sasa proud souls are Satan's apes, and none imitate him to their life like this. Sasa pride cannot climb so high, but justice will sit above her. Sasa it was pride that turned angels into devils.
they would be above others in heaven, and therefore God cast them down to hell. They would be above other angels. Satan and his angels wanted to be above other angels. You see now? And that's why he was cast into hell. So what about those people who are after pride in this world? They want to be above others. They want to be above others. And that's why they will end up in hell. So if angels, if that happened to angels, sio kumaanisha sisi binadamu we are better than angels. Even angels, they were near God than we are. So if you want to be above others because of pride of this world, well, that is a vehicle to take you to hell. Hakuna mambo ingine. You see now? So the first man would know as God, and the Babel builders would dwell as God, but justice set above them all. So the first man would know as God. He wanted to know as God. Ukitaka kula mtu ya kujua mema na mabaya, definitely you'll die. You want to know as God. You want to understand as God. God knew evil, and he was never under evil. But you, man, if you want to know evil, evil will overcome you. And that's what happened. So pride is the result of the fall of Lucifer and even the fall of man. And even today, it is a chain that has overtaken the children of Adam. So unless Christ Jesus, our atoe sisi, we cannot by our own power. It is very hard to come out of pride ambaye iko hapa duniani. Kwa hivyo nikimalizia nasema, of all sins, spiritual pride is the most dangerous and must be most resisted. So spiritual pride is a lifting up of the mind against God. It is a tumor and swelling in the mind, and lies in contemning and citing of God, his word, promises, and ordinances, and in the lifting up of a man's self by reason of birth, breeding, wealth, honor, place, relation, gift or graces, and in despising others. Those are the mother of spiritual pride. Sawa? Spiritual pride is a very great enemy to the good and salvation of man. Pride is like a very great swelling which unfit men for any service. You know, when we say spiritual pride here, we mean when people want to be Christians, they want to go to church, they want to be pastors, they want to teach the truth. Now, such character are overtaken by spiritual pride, wanting to be with God and yet not learning the way of God. That's what we call spiritual pride. I don't want to go deep about that. One day, God willing, we shall look at it in a deeper manner, that people may see this spiritual pride. How does it manifest itself in our society? Though we have done it so many times, we have expounded many things in spiritual pride, but it is there, but it is very dangerous, because that one, it is when someone decides that he wants to teach God and to preach God, and yet he is full of pride. He is a deceiver. He is deceiving in the name of God. Those are the hypocrites in the church of Christ. Amen?